financial communication and freight forwarding industry, skilled in negotiation, communication, fintech-based solutions management, and teamwork. I hope this is convincing enough to assure you that you're in the best hands. Now let's jump into the session. I'd like to give Sobhan Chowdhury the floor now. Assalamu alaikum, and a very, very good evening to all the brilliant people of MIST Innovation Club. It's a pleasure to be amongst all of you today. Ajke jodio, it's basically the end of the week, so every one of you, I'm pretty sure, had a very stressful week and with a lot of work. So at the very first of the session, I just want to clarify about one thing. Ajke session it's all about presentation and pitching. So I was invited over here by the organizers of MIST Innovation Club just to share some of my few experiences and give you some life hacks regarding how to conduct a very good presentation and deliver a fantastic pitching. So without further ado, just to share you in brief, ajke session ta amra we will try to keep it as short, as crisp as possible, and then we will jump over to having a question answer session. So I'll try to continue this session for the next 30 to 35 minutes, and afterwards we will, as I have mentioned, we will jump over to the question answer from you and get to know few things about all of you, and we'll try my best to cater some of your queries. So first of all, a little brief introduction. Host given the perfect introduction about myself, nothing to say more or less. I basically am a corporate professional currently working in a British fintech company called Prima. So a little bit about the company itself. We are a platform and solution based British trade fintech organization. We connect the international marketplace with the local suppliers, and so that they can have a very convenient trade terms. আমি আর বেশি আমার কাজের ব্যাপারে আর না বলি, let's jump straight into the discussion point. So I believe majority of the people over here are university first year students, ranging to first year to the last year students. So সবার কাছে এক common terminologies থাকে presentation, which is quite available in all of your courses. At the end of every term paper, I suppose MIST তে ওই কালচারটা আছে presentation. So see, we are currently living in the 21st century, and where all the global skills are heading towards skills like machine learning, big data analysis, বিজনেস ইন্টেলিজেন্স, এই ধরনের টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্টে যখন আমরা দুনিয়ার সব মানুষগুলো হচ্ছে গিয়ে স্কিল ডেভেলপমেন্ট করছে, কিন্তু সেই জায়গাতে বাংলাদেশের স্টুডেন্ট আমরাও অনেক কিছু দিক থেকেই অনেক অ্যাসপেক্টে অনেক ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করছি, অনেক স্কিলস নিয়ে কাজ করছি, বাট দিন শেষে কিছু হিউম্যান স্কিলস এর দিক থেকেও আমরা অনেকেই পিছিয়ে থাকি। তার মধ্যে ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট ইজ দ্য প্রেজেন্টেশন এন্ড পিচিং ইন শর্ট। সো অনেকের এই জায়গাটাতে অনেক ডেভেলপমেন্ট স্কোপ থাকে এবং অনেকেই নিঃসন্দেহে খুব ভালো আইডিয়া থাকার পরেও জাস্ট ডিউ টু দ্য ল্যাক অফ প্রেজেন্টেশন স্কিল অর দি having the bravery to step up in front of a crowd or in front of a group of people to deliver those ideas, just for the lack of that ability, a lot of the students in the job market in fact lags behind. So আপনারা সবাই এখানে 4 বছর পড়াশোনা করার পরে যখন গ্রাজুয়েশন করছেন, অনেক একটা big portion of the graduating students are going to looking after a very good corporate job, which at the end of the day gives benefit to your self-esteem and your livelihood as well. And second of all, a big portion of all of you probably will head towards having your own business, establish your own business. And last but not least, অনেকেই হয়তোবা সরকারি চাকরির জন্য, গভর্নমেন্ট জবের জন্য ঘুরে ফিরে হচ্ছে প্রিপারেশন গুলো নিবে। যেটাই হোক, তিনটা অ্যাসপেক্টই আমি যদি এখন বলি, nowadays since the world is heading towards a very competitive situation, সবার কাছেই কিন্তু কম বেশি একটা কমন হিউম্যান রিকোয়ারমেন্ট থাকে, সেটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন এবিলিটি। নাও ইনফ্যাক্ট আমরা আমাদের ক্লাসের মধ্যে আসলে সীমাবদ্ধ হয়ে যাই একটা ব্যাপার জিনিস যখন চিন্তা করি যে প্রেজেন্টেশনের ব্যাপারে, যে উই আর গিভেন এ পার্টিকুলার টপিক, উই উইল বি ডেলিভারিং সাম আইডিয়াস, সাম আইডিওলজিস বেসড অন দ্যাট টপিক। সো প্রেজেন্টেশনের পিওর ডেফিনেশনটাই আসলে ওই অ্যাসপেক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
then again presentation is far more greater and reaches to a far more wider opportunities when it comes to building your career, starting your career, regardless of any institution, whether it is a public organization, private organization, whatever it is. আপনারা অনেকেই হয়তো বা ইতোমধ্যেই ইন্টার্নশিপের জন্য কোথাও ইন্টারভিউ দিয়েছেন অথবা গ্রাজুয়েশন করে আপনাদের সিনিয়রদেরকে দেখেছেন যে বড় বড় কোম্পানিগুলোতে কাজ করতে। সো ম্যাক্সিমাম যদি সবাইকে জিজ্ঞেস করেন যে তাদের ইন্টারভিউ বোর্ড গুলোতে আসলে কতগুলো ফেজ দিয়ে গিয়েছে অথবা কোন 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 স্টেজ পাড়ি দিয়ে চাকরিটা এনশিওর করতে হয়েছে, তার মধ্যে একটা কমন রাউন্ডই থাকে কেস স্টাডিজ অথবা প্রেজেন্টেশন। সো ব্যাপারটা বুঝতেই পারছেন যে if I can make you understand the importance of presentation nowadays once you are a university student. Now let's jump into some of the tips and tricks that I wanted to share. You see, after working in different organizations for the past 5 to 6 years, one thing I have been assured that আপনি যেই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেন না কেন, let it be a supply chain based industry, let it be a telecom industry, mobile financial service industry, wherever you are going, you as an individual are starting your career in an organization. এবং আপনি যখন একটা ক্যারিয়ার শুরু করছেন, your name, your official name becomes a particular brand. সো এই ব্র্যান্ডটাকে আসলে মার্কেটিং করার জন্য অথবা প্রমোট করার জন্য, আপনার নামটা আপনার ইন্ডাস্ট্রিতে আপনাকে সবাই চিনবে, এটার জন্য সবচেয়ে বড় একটা টুলই হচ্ছে প্রেজেন্টেশন। হাউ, লেট মি টেল ইউ সাম অফ দি এক্সাম্পলস। ইউ সি, মোস্ট অফ দ্য কেসেস আমরা যখন এক্সিকিউটিভ পর্যায় থেকে কর্পোরেট ক্যারিয়ার শুরু করি, we are provided some case studies, case analogy, অথবা আমার টিমে কোনো পারফরমেন্স ইস্যু হচ্ছে, কোনো টার্গেট অ্যাচিভ করতে হবে। মেজরিটি অফ দ্য কেসে এই ইয়াংস্টার থেকে আমরা যাদেরকে নতুন অনবোর্ড করি তাদের কাছ থেকে একটা এক্সপেকটেশন থাকে যে দে কাম আপ উইথ ফ্রেশ আইডিয়াস, এন্ড নট অনলি কামিং আপ উইথ ফ্রেশ আইডিয়াস বাট give a concrete and logical explanation of that idea on how that idea is feasible and can achieve the goal as an organization, as a team. সো ওই জায়গাটাতেই কিন্তু একটা এক্সপেকটেশন লেভেল তৈরি হয়ে যায় ইয়াংস্টারদের ক্ষেত্রে যে দে আর গ্রান্টেড টু হ্যাভ দ্যাট প্রেজেন্টেশন ক্যাপাসিটি অর প্রেজেন্টেশন স্কিল এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে। সো ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট, আপনারা যত ধরনেরই প্রেজেন্টেশন বলেন, বি ইট বিজনেস কম্পিটিশন, পার্সোনাল ইন্টারভিউ, অথবা যে কোনো একটা ক্লাবের কোনো একটা মিটিং এ আছেন, মিটিং এ আপনার কোনো আইডিয়া শেয়ার করছেন, সব সময় একটা ব্যারিয়ার কিন্তু আপনাদের কাছে থাকে, সেটা হচ্ছে টাইমলাইন ব্যারিয়ার। So I would like to introduce the 2020 rule over here in presentation. So সবসময় একদম দেখবেন যে জেনারেলি আপনার যে কোনো একটা বড় হোক, ছোট হোক, মাঝারি সাইজের প্রেজেন্টেশন হোক, সব জায়গাতেই 15 থেকে 20 মিনিটের একটা টাইম স্লট থাকে। অনেক কম্পিটিশনে হচ্ছে 10 মিনিটেরও টাইম স্লট। সো যেই জায়গাতেই হোক না কেন, ধরে নিচ্ছি জেনারেল কেসে যদি 20 মিনিটের সময় দেওয়া হয়ে থাকে, সেই 20 মিনিটের মধ্যে আপনারা সবসময় চেষ্টা করবেন যে আমার প্রেজেন্টেশনটা আমি এমন ভাবে প্রিপারেশন করব যেন আমি 15 থেকে 17 মিনিটের মধ্যে শেষ করতে পারি। সো দ্য বেনিফিট ইট উড বি, আপনি যখন প্র্যাকটিস করছেন প্রেজেন্টেশন 17 থেকে 18 মিনিটের মধ্যে যখন বারবার প্র্যাকটিস করে জিনিসটা শেষ আয়ত্তস্থ করতে পারছেন, তখন কিন্তু দিন শেষে 20 মিনিটে যখন অ্যাকচুয়ালি প্রেজেন্টেশন দিতে যাবেন, তখন দেখবেন আলটিমেটলি 20 মিনিটের মধ্যে খুব সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন দিয়ে শেষ কর, মানে ইউ আর এবল টু ডেলিভার এ গুড প্রেজেন্টেশন এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে। Now, I will be discussing about how you can develop your presentation. What are some of the criterias how you can develop your presentation skill, and how you can deliver a good, perfect presentation. I'm going to come to that. Just before that, সময়টা খুবই ইম্পর্টেন্ট। ইটস বিকজ একটা সার্টেন সময়ের মধ্যেই কিন্তু আপনার জিনিসটা পুরো ডিটেইলস অথবা আপনার আইডিয়াটাকে কিন্তু ডেলিভারি করতে হবে। And এই জায়গাতেই, that being said, I just want to emphasize and give importance to another fact is that আপনি যখনই কোনো একটা প্রেজেন্টেশন একটা অডিয়েন্সের সামনে দিচ্ছেন, জাজের সামনে দিচ্ছেন, অথবা কোনো কম্পিটিশনে দিচ্ছেন, the moment you enter the room and look at the judge এবং আপনি একটা প্রেজেন্টেশন শুরু করছেন, within the first 2.5 minutes is your crucial time to gain the attention of the entire audience. সো আপনার প্রেজেন্টেশনটা হয়তো বা পুরোটাই 20 মিনিটের মতো, কিন্তু আপনার এই প্রথম 1.5 থেকে 2 মিনিট অথবা 2.5 মিনিট সার্কামস্ট্যান্সেস বেসিসে, এই প্রথম 2.5 মিনিটই হচ্ছে আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যা পুরো অডিয়েন্সের আসলে আপনার অ্যাটেনশনটা ক্যাপচার করে নেওয়া। ইটস বিকজ দ্যাট 80% অফ দি টাইম প্রেজেন্টেশনের
2 থেকে 2.5 মিনিটের পরে, if you are unable to capture the attention of the audience tends to lose the attention slow by slow. সো আপনি যদি পরবর্তীতে কোনো একটা ইম্পর্টেন্ট ডিটেলস অথবা ইম্পর্টেন্ট আইডিয়া শেয়ার করছেন, তখন কিন্তু it would be too late for you to deliver that particular idea. Now let me tell you how let me share some of the life hacks that I used to use and I'm still using currently, and I'm trying to develop each and every day, how we can actually capitalize these small life hacks and deliver the presentation. You see, যখনই একটা presentation দিচ্ছেন, one of the biggest tricks to gain the attention of the audience is start up with a simple story. Now আমরা অনেকেই হচ্ছে প্রেজেন্টেশনটাতে we jump right into the conclusion. Okay, let me start the presentation, we are going to talk about this, and we jump into the details and the broader details in the third in the coming time. So এই common ভুলটা না করে, try to start your presentation with a naive story, with a interesting insightful story. So স্টোরিটা দিয়ে যখন আপনি শুরু করছেন, we all human being regardless of our age, we love to hear story, এবং স্টোরিগুলোই এমন ভাবে দিবেন যেন আপনাদের আইডিয়াস গুলো, আপনাদের যে প্রেজেন্টেশনটা আছে, it has a direct relationship to your story. So once you start your presentation as with a short and brief, insightful and relatable story, that is one of the key to capture the audience's attention. Now there is another fact. কোন একটা স্টোরি হয়তো বা বলছেন, বাট আপনার ডেলিভারিতে আপনার ফিজিক্যাল এনার্জি অথবা ভার্বাল এনার্জিটা খুবই লেস। সো ওই জায়গাটাতেও ইউ হ্যাভ টু গিভ ইম্পর্টেন্স টু দিস অ্যাসপেক্ট in a sense that you have always, whoever it is that you are doing the presentation with, the first presenter should always come with a high pitch tone, both verbally and physically. আপনি যখনই প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন, try to start up your presentation with a high pitch in a sense. Try to start with the presentation with high energy, positive note. I hope I could make you understand. So once you do that, instantly the audience will connect to you, and okay, সবাই চিন্তা করবে, আচ্ছা, this particular person has something interesting to say, let's hear it. So subconsciously on the audience's mind, you doesn't, regardless of whatever you say, your delivery will seem important. So that's one of the biggest. It's because one of the thing, এটা কেন ইম্পর্টেন্ট আমি বারবার এই ব্যাপারটার উপরে আমি প্রত্যেকটা ওয়ার্কশপে এমফাসাইজ করি, it's because in 21st century we are bombarded with lot of visual contents. আমরা স্মার্টফোনে যত সময় কাটাই না কেন, either we spend time on Facebook seeing a lot of video contents, YouTube video contents, TikTok video contents. Wherever you go, majority of us are consumed by video contents. সো দিন শেষে আমরা সাবকনসিয়াসলি কিন্তু ভিজুয়াল ডিসক্রিমিনেশন বলতে পারেন, অথবা ভিজুয়াল জাজমেন্টের উপরে অনেক সময় চলে যায়। সো সিন্স উই আর nowadays bombarded with a lot of visual contents, at the end of the day, all majority of us are based on visual assumptions or visual judgments. So শুরুতেই যখন প্রেজেন্টেশনে you start off with a high energy, you are perfectly fit, you are giving up your entire energy to start the presentation in a high pitch. This is why it is important, so that the audience can connect to you and listen to you for the next 10 or 20 minutes. Now that being said, আমি টোনের পার্টটুকু শেষ করলাম. The next part that comes is the posture and gesture. So the posture is basically, আমরা ম্যাক্সিমাম সময় যখন জাজ হিসেবে ইউনিভার্সিটি লেভেল গুলোতে, আমরা যখন ইউনিভার্সিটিতে কম্পিটিশন গুলো করতাম, তখন আমরা আমাদের সিনিয়রদের কাছ থেকে দেখে শিখেছি. Later, fast forward, once we joined the corporate world, and we got the responsibility to be on the other side of the table as a judge on certain business competitions. So then that is the moment we can actually realize where the students are being very productive and very good at, or where are the students needs development in certain sectors. So ওই জায়গাতেই ওই সকল এক্সপিরিয়েন্স থেকে এই জিনিসগুলো বলা, যে যখন আপনি কোনো একটা প্রেজেন্টেশন করছেন, মেজরিটি অফ দ্য কেসে প্রেজেন্টার যখন থাকে, তখন দে tend to stand in one place and deliver the entire presentation. So that is kind of like a negative aspect for your entire presentation, and takes a negative toll on your entire teammate as well. So try one thing, whenever you are trying to deliver your presentation, try to move slightly to the left, to the right, or in the front, or come to the back.
So this synchronization will not only ensure that your presentation is flawlessly provided, but also it will ensure that the audiences will stay uh, and keep the attention on you. So remember, in your entire presentation, আপনি যেখানেই যান না কেন, the key important aspect is keeping the attention as much as possible. আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত attention ধরে রাখতে পারছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত information গুলো will be sellable. Now I hope I got a clear definition. I got to make you all understand about the clear definition of how posture works. Now coming to the gesture part, whenever you are giving a presentation, your facial expressions or the way you are expressing certain information, certain data also carries an important mark for your entire presentation. Now let me tell you one thing. If your presentation is containing certain numbers, numeric figure, অথবা কোনো একটা বড় আইডিয়া নিয়ে আপনি কাজ করতে যাচ্ছেন এবং আপনি খুব ব্ল্যান্ড ভাবে মানে ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন ব্ল্যান্ড করে আপনি একটা আইডিয়া শেয়ার করছেন, this is one of the thing the judges will not understand what are you trying to communicate. For example, the rise of climate change for a certain instance. So recently, we saw a lot of activities regarding global climate change. There were summits on COPs, and other global leaders are working on it. So one of the biggest, let me tell you again, one of the biggest aspect for all those global leaders were focusing on sustainable production for the entire country. Now, আমি কিন্তু মাত্র আপনাদেরকে একটা example share করলাম. Whenever I said one of the biggest, if you closely look into my facial expression, it certainly communicates that I'm telling you a very important thing. So এই জিনিসগুলো আসলে these are not learned by textbooks, or you can't go through Udemy, Coursera, and just study for a certificate in a course and then just start off your presentation. Presentation is kind of like a human skill, and it actually depends on how much time you spend on in each and every time you step up in front of an audience and present. So the more you practice, the more you will be perfect into delivering a good presentation with the best posture and gesture. So I hope আপনাদেরকে posture and gesture এর difference-টা বুঝাতে পেরেছি এবং the importance I were able to share it with you guys. Now moving forward to another certain important factor is that nowadays majority of the case আমরা হয়তোবা কোনো একটা অর্গানাইজেশনে ঢুকছি, based on the organization is definitely doing certain businesses. So আপনি যখনই দেখবেন presentation যখন দিচ্ছেন, it becomes important that you speak about numbers. Your entire presentation or your ideas, whatever it may be, it will never sound as important as it is if you are not sharing any insights based on numbers. So corporate জগতে একটা খুব টার্মিনোলজি আমি আমার মেন্টরদেরকে দেখেছি, আমি আমার বসদেরকে দেখেছি, whenever we are presenting, these mentors, these bosses always want to hear numbers rather than গল্প, সোজা বাংলা ভাষায় আর কি যেটা. So we can talk about a lot of ideas, lot of flowery images, lot of real good vision, but those ideas, those vision will never come true if you haven't done your research on the current market, on anywhere, wherever you are trying to execute that idea. So before you give the presentation, make sure presentation aage at least 24 hours you done a good amount of research and extract those research data and convert it to numbers. So একটা জিনিস আমি সবসময় ট্রাই করি আমার প্রেজেন্টেশনের সময়, যখনই কোনো একটা টপিক নিয়ে কথা বলছি তখনই যেন কোনো একটা স্ট্যাটিস্টিক্স অথবা কোনো একটা ইনসাইট যখন শেয়ার করি, I try as much as is possible to share numbers, data, to make the other audiences realize that I'm actually talking backed up by exact and rightful data. So আপনাদেরকে এটাও হয়তো বা বুঝাতে পেরেছি how you can share those insights in a very good way. Now another life hack, coming back to the posture and gesture, আপনি যখন নাম্বার শেয়ার করছেন, let me just give you an example right now. So Bangladesh is a hugely populated country within a very limited space. But most importantly, out of the 160 million people
that are living in our country right now, 95% of the people has access to either smartphone or basic phone. So now, since I have given you this example right now, if you have noticed how I portray these numbers, these numeric figures, you will absolutely understand that I'm talking about legitimate data, exact data. So যখনই নাম্বার নিয়ে কোনো একটা ইন্টারেস্টিং তথ্য শেয়ার করছেন, make sure you sound it important, or else you are not be able to capture the attention of the judges, of the audiences. Now, coming to the most common question that I oftentimes am being asked by young professionals, university students, যে ভাইয়া, presentation is certainly not everyone's ball game. সবাই প্রেজেন্টেশনে ভালো হয় না। আমি প্রেজেন্টেশনে ভালো আছি, বাট আমার ক্ষেত্রেও I have the fear for public speaking. I have the fear for stepping in front of an audience and talking for a certain amount of time. Now, one of the things I have to tell it to you, that nothing in this world, no skill in this world is unachievable. Just to remind you a famous quote provided by Bill Gates. Bill Gates once said that if you want to be good at something, at least do that particular thing for an accumulated amount of 10,000 hours. If you want to learn coding, which is practically impossible for you to learn, if you somehow spend 10,000 amount of hours into learning coding, my friend, at the end of the day, you are going to learn that. And this is one of the things I certainly believe, because at the very first day, I wasn't, I was not this fluent as I am speaking right now, obviously. So I also had stumbled and faced a lot of barriers and challenges while delivering the presentation. So slowly but surely, once I invested my time and learning all those curves and learning all those techniques, seeing my seniors, seeing my mentors, that's how I implemented. I practiced at home in front of the mirror over and over again, and this is how I'm developing each and every day. Now, this is one of the skills which has no ending. The learning is never ending. So each and every day I'm growing, I'm trying to share those information with my other peers. Now, another thing is that English is certainly a global language. We all know about that, and English is certainly became English has certainly became a taken for granted thing from the young professionals such as yourself. So now the companies who are recruiting on a daily basis right now, they take it as for granted that all majority of the young professionals that are being recruited in the organization, most of them has a good fluency on English speaking skill. Now, this is certainly something which weren't present 10 or 15 years back. 10 or 15 years ago, if you could speak fluently, that would have been an extra added benefit. Nowadays, if you can speak fluently, is just a general skill. So I hope I could make you understand on what is the importance of speaking, developing your spoken English capacity. So the most important thing I want to share it with you, যে আমাদের প্রত্যেক দিনে আসলে আমরা অনেক ধরনের কাজ নিয়ে এঙ্গেজ, অনেক ধরনের কোর্সেস উই আর গোয়িং থ্রু, অনলাইন সার্টিফিকেশনস উই আর গোয়িং থ্রু। সো স্পোকেন ইংলিশের প্রতি আসলে অনলাইন কোর্সে সময় দেওয়াটা আমাদের জন্য অনেক সময় কাম্বারসাম হয়ে যায়। ট্রাস্ট মি, আই হ্যাভ বিন into your place before. So in that case, you can use a trick which I used and I had a benefit. It's Netflix and other content media streams are available nowadays to our smartphone. Just by the tap of a few options, you can get access to these wonderful contents. So এই জিনিসটা I try to emphasize a lot, that go through good English contents on a regular basis. It's because whenever you are going through an English-based content on a regular basis, probably you like Sherlock Holmes-based series, you like Game of Thrones, you like Money Heist. I can name a lot of the famous contents out there. Regardless of whatever the content is, if you stick to that content or listen to these contents on a regular basis, and I mean it, at the end of 1 month or 1.5 months, you would start to feel that you are certainly developing that sense of humor, sense of spoken English as much as possible, more than you could have ever achieved through the textbook knowledge or academic knowledge. So এই জায়গাটাতে আমি emphasize দিই, once we are going through all of these regular practices, subconsciously in our mind
we can easily adopt to these native spoken English that are being used into the Western culture, into the developing nations out there. So that being said, I hope I try to cover up some of the few important elements of how a presentation can be delivered, how a good pitching can be delivered, and most importantly, I tried my level best to share those experiences with you all. Will be shortly. I can see that I am already past my curfew time. 30 minutes of time is over. We'll be soon starting the question answer session. Just before ending my session today, I would like to share some of the few last details about the presentation and pitching session today. So you see, once you delivered your presentation or you have shared your pitch in front of the audiences, the next portion comes is ultimately the question answer session. So this is one of the most sensitive, most pressurizing thing we all have faced. That whatever the audiences will, or what would the audience ask me about, if I don't know about that particular question, how would I react, or how I can handle all those critical questions that are being thrown at me. So now in this certain area, I would like to say, আপনি যখন একটা টিমের সাথে প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন অথবা আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন, if you are known to the question, আপনাকে যে কোয়েশ্চেনটা দেওয়া হয়েছে, if you know the answer to that question, try to answer that question in a humble manner. Most of the case আমরা যেটা হয়, if we know our answers, we become overconfident and we just create a massacre when we are delivering that answer, and it at the end of the day, probably the judge, what the judge was looking for, that the judge couldn't even find and give you negative mark. So in this certain case, you have to keep your calm and you have to answer in a humble manner whatever the question might be thrown at you. So with that being said, I hope I could share some of the valuable experiences with you all, and probably you would be benefited through some of my ideas. So without further ado, thank you so very much for all of your patience and listening to my session. It's been a pleasure, and over to the co-host for today's evening. Thank you, sir, for yes, sir. Thank no you, worries, sir. please. Yes, sir. Thank you, sir, for giving your valuable opinions on pitching hacks. Now, if anyone have any question, please raise your hand. Yes, you may also use the chat box. There is a question that মানে সে যদি কোয়েশ্চেনের অ্যানসারটা না জানে তখন সে কিভাবে অ্যানসারটা দিতে পারে? All right, very good question, Hafiz bhai. I'm sorry I missed out the answer to your question within this short timeline. So certain case আপনি যখন প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন, most of the case ধরে নেবেন যে 80 to 90% of the time the judge will ask relevant question related to your presentation or your idea. However, in a very rare case or in an exceptional case, if you don't know the answer to that question, don't try to give wrong answer, because trust me, the judges know more than you. So they ask the question knowing that information and at least have that experience in the industry. So don't take that risk of giving a dhamachapa idea, dhamachapa answer, and then have the hopes of proceeding forward with your presentation. If you don't know, just humbly say that judge, I'm sorry, I can't answer you that because the answer is currently not known to me. However, your question is being noted. I will try my best to get back to you with the right information. I hope, Hafiz bhai, that helped. Yes, it might have helped, sir. There is another question. What if I forget some part of my speech in the middle of the presentation? Probably Adil bhai has asked it. However, so this is one of the common phenomenon
প্রেজেন্টেশনের মাঝখানে অনেক সময় আপনি আইডিয়াস গুলো ভুলে যান। দিস ইজ ওয়্যার ইট কামস ডাউন অল টু দিস পার্টিকুলার পয়েন্ট। ভুলে যাওয়ার একটাই কারণ হতে পারে যখন আপনি প্রেজেন্টেশন মুখস্থ করে গিয়েছেন এবং মুখস্থ বিদ্যার উপর বশ করে কিন্তু আপনি প্রেজেন্টেশন ডেলিভারি করছেন। This is one of the certain practice you should actually avoid from your day one, not to memorize your presentation. Trust me when I say this. If today আমি আজকে সেশনে আসার আগে সব খাতায় লিখে নিয়ে আসতাম, আপনাদেরকে শেয়ার করার জন্য বলতাম ইয়া দেখে, trust me on when I say this, I mean I would have forgotten half of my speech within the first 1 or 2 minutes. So try not to memorize, rather try to speak based on your emotion, based on your intelligence, and with your present condition. So you can try to remember some of the headers, some of the core information, and then can deliver it. And this is certainly a thing when you are speaking freely. This skill will only be developed, only can be developed if you go through English contents each and every day. If you are probably exposed with Hindi contents or Bangla contents, my friend, it's not going to help you at all, because you barely get time to develop yourself on a daily basis. Now এখন আপনি স্টুডেন্ট আছেন, but once you graduate as a student and get into the corporate world, এই পার থেকে মনে হয় ওই পারেই খুব সুখ, ওই পারে গেলেই আমি চাকরি করব, টাকা পয়সা কামাবো, নিজেই অনেক টাইম স্পেন্ড করব ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে, but trust me, the time shrinks down for your self development. So now you have enough time to go through these very vibrant contents out there. There are thousands of contents available. Go through it. Trust me, you will come back to me after 1.5 months and say, Bhaiya, that trick actually worked. I hope that helped. Aninder Prashad Shah has a question. He has raised his hand. Anindo, আসসালামু please আলাইকুম। জি, put your question. বাংলায় বলি প্রশ্নটা। Please, brother. আচ্ছা, আমাদের তো 5 মিনিট সময় আর কি। হ্যাঁ, তো আমি তো এখানে কোন একটা পার্টিকুলার পয়েন্টের উপর বেশি জোর দিয়ে যদি এলাবোরেট করতে চাই, তাহলে তো আমার প্ল্যানটাই ম্যাসাকার হয়ে যাবে। মানে আমার দেখা যাবে অনেক ভাইটাল পয়েন্টে তো মানে মিস হয়ে যেতে পারে। তো আমার প্রশ্ন যেটা যে আমরা যেহেতু একটা প্ল্যান, মানে আমার একটা আইডিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করতেছি বা শো করতেছি, তো এখানে আমার কোনটাকে বেশি মানে প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত? মানে আমার আইডিয়া রিপ্রেজেন্ট করলাম, তারপর হচ্ছে আমি 5 বছর পর এই আইডিয়াটাকে আমি কোথায় দেখতে চাই, মানে এই যে কনস্ট্রাকটিভ আলোচনা, এইখানে বেশি জোর দেওয়া উচিত, নাকি এই ইনিশিয়াল পয়েন্টে মানে এই পরিস্থিতিতে কেন আমার আইডিয়াটা এত বেশি এক্সক্লুসিভ, এই জিনিসটাতে মনোযোগ দেওয়া বেশি জরুরি? মানে আমি কি বুঝাতে পারতেছি? I understood, Anindo, perfectly question. I understood the question. আচ্ছা, Anindo, আপনাকে আমি এই একটা এক্সাম্পল দিয়ে রিপ্লাই দিই। So recently we all have seen that Facebook has rebranded their mother company as Meta, right? So the concept of metaverse, it's an augmented reality based world where you can, you have your own character, you will have your own house in exchange of your digital currency, digital money, right? So let's assume you are you are in the shoes of Mark Zuckerberg, and you are given 5 minutes of your time to discuss the meta concept, which none other people has heard about before. So আপনার জন্য the most crucial point it would be to sell the vision, because 5 minutes of time, it's very less to elaborate your details on how this idea is realistic or logical. Rather, in every presentation, try as much as possible to give the audience a feel that the audience is seeing the future with you. So just a brief idea or an example on how I might deliver the presentation or based on this particular idea. So honorable judges and wonderful audiences who are present today, imagine a life where you wake up in a world and you instantly can transfer yourself in the Bahamas in your own private yacht and with your friends and family, and you see yourself spending a good amount of time with them. Now instantly you woke up and you realize you are in Dhaka, and now you are already late for that university. Now if I tell you that I can actually give you a platform where you can have have the taste of both of the worlds within this short amount of time, and that would be as realistic as possible. So Anindo, I hope আমি আপনাকে এক্সাম্পল দিয়ে একটা বুঝাতে পেরেছি যে when I'm pitching,
I'm trying to relate the audience's experience on a daily basis. I'm trying to relate their life experiences and can integrate my product, my idea into their lifestyle. So এই যে অডিয়েন্সের সাথে রিলেট করানোটা ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, বিকজ ইফ অডিয়েন্স ক্যান রিলেট টু ইউর আইডিয়া, it will take very less amount of time for them to understand what you are actually talking about. So rather talking about the details on how feasible your idea are, try to sell them the vision, try to sell them the exact thing that you want to see your product or solution reach after 5 to 10 years. I hope, Anindo, my answer met your query. If anyone has any other question, yes, Anindo has another question. স্যার, Anindo, shoot. ইয়েস স্যার। স্যার আমাদের মানে মানে আমার পার্সোনাল একটা সমস্যা আর কি, যে আমার হচ্ছে আপনার প্রেজেন্টেশনে কাজগুলো আমি মোটামুটি পারি, কিন্তু ওইরকম হচ্ছে স্কিলড না আর কি। হ্যাঁ, তো স্টিল ট্রাই করবো অ্যাটেন্ড করার। এখন প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমার প্রেজেন্টেশনের স্কিলটা আমার মানে মার্কিং এর উপর কতটা এফেক্ট ফেলবে। মানে আমার আইডিয়া আমি রিপ্রেজেন্ট করব, বাট আমার এই যে পাওয়ার পয়েন্টের যে আমি যেভাবে আমার আইডিয়াটা রিপ্রেজেন্ট করি না কেন, এখানে রিপ্রেজেন্ট করার যে ওয়েটা, এটা আমার কতটা এফেক্ট ফেলবে আমার জাজমেন্টের উপর? Anindo, this is something very relatable and very interconnected with your idea. Trust me, brother. আমরা অনেক সময় দেখেছি, আমার পার্সোনাল ব্যক্তিগত জীবনের এক্সপিরিয়েন্স অনুযায়ী আমরা কম্পিটিশনে গিয়েছি, আমাদের থেকে ব্রিলিয়েন্ট আইডিয়াস ওয়্যার দেয়ার with other teams. Teams were coming with a very realistic and very achievable execution plan. But down the line, during the presentation, they somehow fumbled এবং সবকিছু মানে ভুলে গেছে অথবা ডেটাই মিসরিপ্রেজেন্ট করেছে অথবা বলতে পারে। So that at the end of the day had a very negative impact on their marketing, because the audiences weren't convinced, or the judges weren't convinced about the idea that were being thrown at them. So I would have to say, if doesn't matter if you have a good idea or a good realistic plan, but if you are unable to convince the judges at the end of the day through your presentation, it's not going to be a winning game. So try to emphasize on your ideas as well, because concrete idea ছাড়া প্রেজেন্টেশনও লেজিট শোনাবে না, এবং গুড প্রেজেন্টেশন ছাড়াও আইডিয়া কনক্রিট ভাবে ডেলিভারি করতে পারবে না। সো এই জায়গাটাতে আই উড again and again suggest you to practice speaking English with your friends, with your family, inside your home, outside your home, wherever it is. So try as much as possible to speak in English on a fluent basis. Then at the end of the day, after a certain amount of time, you will see the difference. যে না ভাইয়া, আমি স্টেজের সামনে দাঁড়িয়ে অডিয়েন্সের সামনে একটা ভালো ভাবে প্রেজেন্টেশন দিতে পারছি। I hope, Anindo, that met your query. Sir, we have another question from Mashood Hassan, I guess. The question is, how to get rid of stuttering while speaking fast? Can this totally be overcome only through practice? I would come back to the common answer. Yes, of course, practice makes a man perfect, but stuttering আমাদের মতো প্রফেশনালদের হয়, আমাদের থেকে সিনিয়র যারা তাদেরও হয়, based on different events. However, it's all up to you how you camouflage your stuttering and your mistakes. And by camouflage, I'm meaning যে আমি ভুল করছি কিন্তু আমি অডিয়েন্সকে বোঝাতে দিচ্ছি না। So এই particular tricksটা you will only realize once you actually participate in different programs. এবং এই জায়গাটাতেই আমি ইউথদেরকে, আমি ইউনিভার্সিটিতে যখনই সেশন নেই, যখনই কোয়েশ্চেনটা আমাকে জিজ্ঞেস করে, এই জায়গাটাতে আমি কমন আনসারটা দেই যে প্লিজ ট্রাই as much as possible to participate in MUN, business competitions, different youth engagement programs, get to meet with a lot of people out there, get into communication with them, try to interact with them. এবং এই ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটিস গুলোই না দিন শেষে আপনাকে ওইভাবেই আপনার ফাউন্ডেশনটাকে ক্লিয়ার আউট করে দিবে। You have another option. You can
actually spend time with yourself at home. You don't need to go out, you don't need to communicate with a lot of people, but that would be in a hard way. ওইখানে অনেক বেশি সময় শ্রম দেওয়া লাগবে. So rather doing that, you have the easy and shortcut way and try to engage yourself as much as possible with different events. So যেটা হবে দেখবেন যে প্রথম দুই একটা ইভেন্টে খুব বোরিং লাগবে, বা থার্ড এন্ড ফোর্থ ইভেন্টে গিয়ে যখন কমন ফেসেস দেখা শুরু করবেন, যখন কমন ভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করা শুরু করবেন, then you will feel a difference that you are not stuttering in your speech. So this is another thing, and with that particular skill, you will eventually learn how to camouflage your mistakes. Stuttering এর ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো খুব কমন থাকে. So there are thousands of 10-minute স্কুলেও এই ধরনের কোর্স, এই ধরনের পার্টিকুলার ইস্যুস নিয়ে there are wonderful contents out there how you can actually overcome these issues. Then again আমি বলেই দিলাম যে আপনি স্টাটারিংটা তখনই বন্ধ করতে পারবেন যখন অ্যাকচুয়ালি আপনি রেগুলার বেসিসে আসলে ইংলিশটা প্র্যাকটিস করেন. So it all comes down to one single thing: how you practice English on your regular life. I hope that helped. We have another question, sir. Sir, could you kindly share some ideas how we can stay on the right track? I mean, talking exactly to the point while presenting, because we're getting very short time. It's from Fardin. All right, Fatin, very appreciable question indeed. Staying right into the point, it takes a lot of brainstorming, to be precise. Before you step into the presentation, আমি শুরুর দিকে কিন্তু বলে দিয়েছিলাম যে think you have only 20 minutes or 10 minutes or 5 minutes, and আপনাকে যদি 10 মিনিটের অ্যাকচুয়াল সময় দেওয়া হয়, try to practice your presentation to finish by 8 minutes or 7 minutes. I hope you can understand. So এই জিনিসটা, এই প্র্যাকটিসটাতে যেটা হবে, you can actually focus on the important informations that you want to throw. এবং একটা ভালো প্রেজেন্টেশন আপনি কিন্তু without any preparation, at least without a prior preparation, you will never be able to give a good presentation, trust me. So আপনি যখন এই ব্রেইনস্টর্মিং এর ফেজে, প্রিপারেশন ফেজে আছেন, try to point out in a note যে আমি এই পয়েন্টগুলো নিয়ে কথা বলবো. So try 5 or 6 times. I can guarantee you on your 10th trial, you can see the difference that you are actually being able to deliver those key elements, key points that you have written down. So ওইটাতেও যদি কাজ না করে, try to minimize those headers. আপনার আইডিয়াস গুলোকে দুইটা তিনটা শর্ট আইডিয়ার মধ্যে নিয়ে আসেন, দুইটা লাইনের মধ্যে নিয়ে আসেন, যেটা দিয়ে আপনি মেইন কনসেপ্টটাই আপনি বোঝাতে পারবেন অডিয়েন্সকে. So I hope my answer helped. Okay, I think we don't have any more questions. Yes, I think so. Thank you, Sobhan Chowdhury, sir, for your valuable suggestions. We really hope you found our event helpful on your journey to the MIC Bootcamp 2.0. Thank you again to Sobhan, sir, for taking some time out of his busy life to educate us on the presentation skills and teaching hacks. We end the session here. Thank you, everyone. Thank you so much for the invitation. All the very best. Thank you so much, Bhai, for joining. Thank you very much.